Oh, ito guys, imayin nyo to. Ano siya? Bodysuit na Balmain. Size small on tag, pero carry to sa medium kasi knitted siya. Bodysuit Balmain Paris. Sobrang ganda. Comment, 33, 1,200 lang po. 33, 1,200. Okay, next. Oh, ito, another bodysuit na knitted. Cute. Ito naman yung brand. Yan. This is size large on tag, true to size. Comment, 163,450 lang po. 163,450. Next is this one, crop polo. Yan. This one is from Divided by H&M. Extra small on tag, can fit up to small to semi-medium. Comment, 155,350. 155,350. Ma'am, anong size ng dress? Okay, this one, Zara. Yan, Zara eyelet top. Ang size nito, small on tag, pero this can fit up to large. Oversized po siya. Comment, 17,380. 17,380 pesos. Next is Zara. Yan. Zara ulit, guys. Size small on tag. This is size small. Pero this can fit up to large ulit. Comment, 13,380. 13,380. Size small daw siya. Small. Ito, ma'am. 17, Ma'am Eileen Dizon. 13, Ma'am Eileen Dizon din. Yan, this one, ay, hindi to small. Yan, this one po is a dress from Sandro Paris. Ang ganda, oh. Sandro. Ang size nito is size 3. Ma'am Hazel, size mo to, oh. Medium to semi-large. Yan, Sandro Paris. Ganda ng kulay. Comment, 644,850. 644,850 pesos. Yung white long dress, sabi ni Ma'am Joy. Ito, this Ako one, sa 13, Ma'am Hazel, pang-apat kaya ito, pang-atlo. this one is from Zara. Yan, eyelet dress siya. Yan, cream ang color. Size small on tag. Ito, kung hindi ka mahilig sa long sleeves, pwede mo i-fold. Yan, comment, 689,750. 689,750. Next is this one, Tommy Icons. Tommy Hilfiger Icons to. Size small on tag. This can fit up to medium to semi-large. Yan. Cotton to, guys. Comment. 644, Ma'am Melody Valdez. Comment 70,750. 70,750 pesos. 850 yun, no? Down to, mga sister. Ito, sobrang ganda. Yan, sobrang ganda. This one is from Soli. Sabi mo? Yan, ang size nito, US 4 or size small. Ang ganda nito, mga sis. Meron na siyang, built-in na pads. Sobrang nice niya. Oh, comment, mura lang to. Comment 62, 1,200. 62, 1,200 pesos po. 70, Ma'am Empler. Ito naman yung white. Ano siya, ang peg nito, maikli sa harap and then, paano siya?
pahaba sa likod hanggang maging long gown na siya. Okay? This one is branded na BCBG Max Easeria yung brand. Yan, size 2 or size small po ulit. Small. Comment 337 1,200. 337 1,200 pesos. Ito, baka bet nyo. Alin po, Ma'am Irene? Size large ako, ma'am, ha? Large ako. Pag small po siguro yun, hindi siya kasha. Tama? Small ba yung mga yun? Mm-mm. Oo, ma'am. Large pa rin ako. Okay, this one. GU by Uniqlo, size medium. Yan, this one is size medium, can fit up to large. Okay, brand new siya, guys, oh. Comment, 69,580 po ito. 69,580 pesos. Oh, ito, mga ano. Hindi, ma'am. Ma'am Irene, hindi kasya yung violet kasi small po yun. Yan, okay. Next, ito, ang ganda. Liz Claiborne. Para po siyang barong. Yan, this is Liz Claiborne, size large on tag. Yan, ganyan siya. Comment, 494, 450. 494, 450 lang po yan. Next, we have this one, extra small to small eyelet top from Zara. Cream ang color din nito, guys. Comment, 35,300 pesos. 35,300. Ito, sobrang nice. Size small na top from Zara din siya. Yan. Ito yung opening niya, ha. Hindi po itong maikli. Yan, ang ganda. Small siya on tag, can fit up to medium. Comment, 161,400. 161,400. Guys, ano to? Bagong labas ni Zara. Imayin nyo to. Okay. Oh, ito guys. Baka merong pagkasyahan sa inyo. This one is Alexander Wang na size small on tag. Bandage dress siya. Small on tag po. 35 kay Ma'am Isley Grand Peel, 161 Nicole Paterno. Isley G. 35. Tapos Nicole Paterno, yung 161. Tapos Ma'am Irene, code and price po tayo. Yan, yung ano na yung minamayin kanina Ma'am Irene, 494, magkano yun? 494. Wait lang guys ha. 450 yun, ma'am. Yung 494, Ma'am Irene. Ma'am Irene, 494 is 450. Confirm po ba? Yan, okay. Next, ito, small Alexander Wang dress. Bandage dress siya. Comment 641. 1,000 pesos po. 641, 1K. 494, 400, ay 400, 450. 450 yun, Ma'am Irene SC. Yan, pa-confirm na lang, ma'am. Then, sa susunod po, code and price tayo. Para hindi sa